Well, good evening, church family. Buenas tardes, familia de iglesia, and welcome y bienvenidos en esta tarde, on this evening, to our Bible study, a nuestro estudio bíblico. Le invito a que abre su Biblia. I invite you to open your Bible with me, conmigo, al libro de Marcos, to the book of Mark, chapter 1, capítulo 1, versículo 14 al 20, verses 14 through 20. I'd like to just review some of the themes we talked about on Sunday. Quisiera repasar algunos de los temas que vimos el domingo. We talked about God's calling and learning to see the one who calls us. Hablamos sobre el llamado de Dios y aprendiendo a ver aquel que nos llama. One of the things we learned, una de las cosas que aprendimos es que cada cristiano tiene un llamado. Is that every Christian has a calling. Cada cristiano tiene un llamado, has a calling. Every Christian has a calling. And that call is first and foremost, primeramente, ese llamado es el llamado de seguir a Jesús. Is the call to follow Jesus. Jesus, when he finds the first disciples, Jesucristo cuando encuentra a los primeros discípulos, le hace este llamado. He makes this call. Follow me. Ven en pos de mí. This is the call that God makes to all of us. Ese es el llamado que Dios nos hace a todos por medio de Cristo, through Jesus Christ. Now, the other thing we learned, otra cosa que aprendimos era que muchas veces, many times, this call, este llamado, nos lleva a lugares extraños, will take us to strange places, o lugares que preferiríamos no ir, that we would prefer not to go. The passage in verse 14, el pasaje en el versículo 14, comienza diciéndonos, begins by telling us about John the Baptist, de Juan el Bautista, que fue arrestado, he was arrested. He stood up to the political tyrant of his day. Él enfrentó el tirano político de su día, Herodes. And he was arrested, fue arrestado, no porque fue infiel al llamado de Dios, not because he was unfaithful to God's call, but because he was faithful to God's call. Fue arrestado porque fue fiel al llamado de Dios. Many of us, quizás muchos de nosotros, miramos cómo terminó la historia de Juan. We see how the story of John ended. And we think, well, he failed, él fracasó. We can read about that in Mark chapter 6, by the way. Podemos leer en Marcos capítulo 6 cómo termina la historia de Juan. But the point is this, el punto es esto, que muchas veces, many times, faithfulness to God's call, la fidelidad al llamado de Dios, parece ser un fracaso. It seems to be a failure. Many times it takes us to places that we do not want to go. A veces nos lleva a lugares que no queremos ir. Pero quizás en esos momentos, maybe in those moments, God is doing something. Dios está haciendo algo. Maybe He's doing something new. Quizás está haciendo algo nuevo. Como vemos en versículos 14 al 15. Just like we see in verses 14 and 15. Notice that the arrest of John, after the arrest of John, Jesus arrives. Después de que Juan fue arrestado, Cristo viene. Él entra a la escena. He enters into the scene. And he's bringing his kingdom. Y él está trayendo su reino, un reino nuevo, a new kingdom. And he's preaching the good news. Está predicando las buenas nuevas. Quizás esto nos dice, maybe this tells us that the end of one chapter of our lives, quizás el fin de un capítulo de nuestras vidas, is not the end of God's work. No es el fin del trabajo de Dios. Quizás Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Maybe God is doing something new in our lives, in our world, o en nuestro mundo. If we keep reading, seguimos leyendo, Jesús llama a los primeros discípulos. God calls the first disciples. Two sets of brothers, dos pares de hermanos, que eran pescadores, who were fishermen, and who had families, y que tenían familias. We know about this, sabemos esto.
La escritura nos dice, the passage tells us. And this tells us, eso nos dice que cuando Dios llama personas, when God calls people, He calls ordinary people. Él llama personas ordinarias, personas con trabajos, people with jobs, and people with families, y personas con familias. Quizás estaban muy ocupados. Maybe they were busy with their jobs and with their families, con sus familias y con sus trabajos. Y el Señor, sin embargo, God nevertheless calls these ordinary people. El Señor llama a esas personas ordinarias. Y nos enseña esto, and it teaches us this, that God doesn't call us because we are the strongest. No nos llama el Señor porque somos los más fuertes, or the smartest, o los más inteligentes, o los más espirituales, or even because we're the most spiritual. God calls us, Dios nos llama, because He is gracious to us, porque Él es misericordioso a nosotros. God calls us into this kingdom that He is announcing. Dios nos llama a este reino que Él está trayendo, que Él está construyendo. This kingdom that He is building. We are called into that. Nosotros somos llamados a eso, a una vida grande, una vida diferente, into a big life, into a different life. So you may be thinking, quizás usted está pensando, yo no puedo ser llamado, I can't be called, I'm not smart, yo no soy inteligente, I'm not spiritual, yo no soy espiritual, I'm not strong, yo no soy fuerte. Beloved, in our call, en el llamado, lo más importante, the most important thing, is not what we can do, no es lo que nosotros podemos hacer, it's what God can do with us, es lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. This is one thing that we always have to keep in mind. Eso es algo que siempre tenemos que tener en mente. And so finalmente, anotemos que la llamada que Cristo hace, let us notice that the call that Jesus makes is follow me, es ven en pos de mí. When we are talking about God's call, cuando estamos hablando del llamado de Dios, no estamos hablando necesariamente de un trabajo. We're not necessarily talking about a job. We're not talking about a project or a task. No estamos hablando de un proyecto o un mandado. We're talking about a person. Estamos hablando de una persona. The job can change. The city can change. El trabajo puede cambiar. El lugar puede cambiar. But we are always talking about a person, and that never changes. Pero estamos hablando de una persona y Él nunca cambia. Ese llamado nunca cambia. That call never, ever changes. Our call is to follow a person. Nuestro llamado es seguir a una persona. A cualquier lugar que Él nos llame. To whatever place that He calls us. To whatever job that He calls us. Cualquier trabajo que Él nos llama. The call is to follow the voice of Jesus. El llamado es seguir la voz de Cristo. Beloved, go on this evening, vayan esta tarde con esa aseguranza, with that assurance, that as we follow the call that God has for us, mientras seguimos el llamado que Dios tiene para nosotros, we are following His voice. Estamos siguiendo su voz. What a amazing gift. Qué regalo maravilloso. Go in peace, vaya en paz en esta tarde, siguiendo la voz del Dios que le llama. Following the voice of the God who calls you. Go in peace, vaya en paz.